사람들은 누구나 오늘보다 더 나은 미래를 원합니다. Whoever they are, people want a better future than what they have now. 오늘 지금보다 더 나은 미래를 만들려면 But in order to make a future that is better than right now, 설계도를 바꿔야 됩니다. then you have to change the blueprint. 마음의 마인드를 바꿔야 된다. It means that you have to change the mind that is of the heart. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Hello everyone. இந்த பகுதியில் நாம் சிந்தனையின் வகைகளை குறித்து பார்க்க போகிறோம். In this session we'll be talking about the classes of the mind. ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு விதமான சிந்தனைகள் இருக்கிறது. Everybody has a different class of the mind. நல்ல சிந்தனையும் வைத்திருப்பார்கள், கெட்ட சிந்தனையும் வைத்திருப்பார்கள். Whether they have a good mind or a wrongful mind. இதனை வெறும் நன்மை மற்றும் தீமை என்று இரண்டு வகைகளாக மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் துல்லியமான வகைகளாக பிரித்து அவற்றில் நீங்கள் எந்த வகையான மன சிந்தனை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் நாம் மிக தெளிவாக இப்போது பார்க்க போகிறோம். We don't simply divide into two parts, good or bad. We divide it into further parts to see and where you stand in your class of mind. ஒருவருக்கு எந்த மாதிரியான சிந்தனை இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மாற்றங்கள் இருக்கும். On the kind of mind someone has, him or her life can change. தண்ணீரில் வகைகள் இருப்பது போல சிந்தனையிலும் வகைகள் இருக்கிறது. அதனை நாம் 5 வகைகளாக பிரித்து பார்க்க போகிறோம். Our minds can be classified into 3 classes, different classes, just like water. இப்படி வகைப்படுத்துவதன் மூலமாக உங்களுக்கும் எந்த மாதிரியான வகை சிந்தனை இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்க முடியும். Through this class, you will come to know what class of the mind your mind is in. சிந்தனை என்பது ப்ளூ பிரிண்ட் போன்றது என்று பார்த்தோம். We said that the mind is like a blueprint. உங்களுக்கு இருக்கும் சிந்தனையை பொறுத்து உங்கள் வாழ்க்கையின் மாற்றம் இருக்கும். On the type of mind you have will change your life. அந்த நபரின் மதிப்பிலும் மாற்றம் இருக்கும். And also the person's value will change. சிந்தனையின் உலகத்தை நம்மால் பார்க்க முடியாத காரணத்தினால் பார்க்க முடிகிற காரியங்களுக்கு நாம் ஒப்பிடுகிறோம். We cannot see the world of the mind, so therefore we will compare it with something we can see. தண்ணீரின் வகைகளை வைத்து இதன் விளக்கத்தை நாம் காண முடியும். And we can use actually the classes of water to explain. தண்ணீர் வெறும் சுத்தமான தண்ணீர், அசுத்தமான தண்ணீர் என்றில்லாமல் இவ்வாறு 5 வகையான தண்ணீர்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Water is not just divided into clean and unclean, it's divided into 5 different classes. முதலாவது வகை மிகவும் சுத்தமுள்ள தண்ணீர். First class is the purest water. குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரை முதல் வகையாக பிரிக்கிறோம். Water that is drinkable is called class 1. சில விதமான மீன்கள் முதல் வகை தண்ணீரில் மாத்திரமே இருக்கும். And there are types of creatures that can live only in class 1. நன்னீர் மீன், காளா மீன், ஐரை மீன். Trouts, crawfish, Manchurian trouts. அந்த மீன்களுடைய பெயர் தேசத்திற்கு தேசம் வேறுபடும். I believe the name of the fish is a little bit different by country. அதனால் சில மீன் வகைகளை மாத்திரம் நான் பார்க்கிறோம். But we'll just take a look at some of the kinds of fish that live there. இரண்டாவது வகை. And the second class, சுத்தமாகவும் எந்த நிறமும் இன்றி குளிப்பதற்கு மிகவும் ஏதுவாக இருக்கும், ஆனால் குடிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்காது. class 2 water is clean, it's odorless, bathable, but it is not drinkable. மூன்றாவது வகையான நீர் மிகவும் கலப்பு நிறமாகவும் பார்ப்பதற்கு தெளிவான விதத்தில் இல்லாமல் மிகவும் பாசி பிடித்து காணப்படும். Class 3 is actually brown water. It has poor visibility and there's moss on the grounds. கணவாய், சிவப்பு கணவாய், கெளிறு மற்றும் கெளுத்தி மீன் போன்றவை இதில் வாழும். So the types of fish that live in this class of water are the carp, the red carp, and also the leech. நிச்சயமாக கணவாய், கெளுத்தி மீன் போன்ற மீன்களை உங்களுக்கு தெரியும். And I'm sure some of you know the carp and the red carp. அந்த மாதிரியான மீன்கள் மூன்றாவது வகை நீரில் வாழும். Those kinds of fish live in class 3 water. நான்காவது வகை தண்ணீர் மாசுபட்ட தண்ணீர், இதில் எந்த மீன்களும் இருக்காது. Class 4 is polluted water. There are no fish in this water. ஐந்தாவது வகை தண்ணீர் கருப்பு கலந்த தண்ணீர், அதில் எந்த உயிரினமும் இருக்காது. And class 5 is black water. There is no sign of living things. நான் உங்களிடம் கூற விரும்புவது அந்த தண்ணீர் எவ்வகை என்பதை பொறுத்து அந்த தண்ணீரினுடைய மதிப்பு மாறுபடும். What I want to point out here is that depending on the class of the water, the value of the water also differs. சமீபத்தில் மக்கள் ஒன்றாவது வகை தண்ணீரை எடுத்து அதை இன்னும் தூய்மைப்படுத்தி அதை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். Currently, people are taking class 1 water and changing it into
fresh water so that you can sell it. சமீபத்தில் நான் ஃபிஜி தூதரகத்திற்கு சென்றபோது When I visited the embassy of Fiji, அங்கு எங்களுக்கு தந்த தண்ணீர் ஃபிஜி தண்ணீர். the water that they provided us was Fiji water. அந்த தண்ணீரின் பெயரும் ஃபிஜி வாட்டர் என்றிருந்தது. And also the brand is called Fiji water. நான் நம்புகிறேன் அந்த தண்ணீரை அவர்கள் ஃபிஜியினுடைய தண்ணீர் மிக சுத்தமானது என்பதை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக வைத்திருக்கிறார்கள். I believe that they have named it Fiji water to advertise the clean, pure waters of Fiji. அனைவரும் சுத்தமான தண்ணீரிலேயே இன்னும் சுத்தமான தண்ணீர், இன்னும் சுகாதாரமான தண்ணீரை குடிக்க விரும்புகிறார்கள். Everybody wants to drink cleaner water, pure water. ஒன்றாவது நிலை தண்ணீர் மிகவும் மதிப்புக்குரியது. So class 1 water is worth great value. இரண்டாவது வகையான தண்ணீர் குடிக்க முடியாததால் அதனுடைய மதிப்பு குறைகிறது. Class 2, first of all, is not drinkable, so its value drops. மூன்றாவது நிலை தண்ணீர் ஏற்கனவே கலந்த நிலமாகவும் மிகவும் பாசி பிடித்து தெளிவாக இல்லாமல் இருப்பதனால் மக்கள் அதை குளிப்பதற்கும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள். And class 3 water is brown with moss, so people don't even use it to bathe. நான்காவது நிலை தண்ணீர் ஏற்கனவே மாசுபட்டு காணப்படுவதால் நிச்சயமாக அதை விவசாயத்திற்கு தான் உபயோகப்படுத்துவார்கள். Class 4 water is so severely polluted, it could perhaps be used for agriculture. ஐந்தாவது நிலை தண்ணீர் மிகவும் கருப்பாகவும் எந்த உயிரினமும் வாழாத நிலைமையில் இருக்கிறது. And class 5 is black water. There is no sign of living organism. இவ்வாறு தண்ணீரை 5 வகையாக பிரிக்கிறோம். So this is how we have divided water into 5 different classes. 이렇게 우리가 급수를 나눠 봄으로 As we divide it into 5 different நம்மால் பார்க்க முடிகிறது மிக தெளிவாக எந்த நிலையில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்று. we are able to clearly see what kind of water it falls under, what kind of class our water falls under. நாம் ஆற்று அருகே போகும்பொழுது When you go to the river, இந்த மாதிரியான நீரை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது if you see this kind of orangish brown, இது மூன்றாவது வகையான நீர். this is class 3. இவ்வாறு தண்ணீர் வகையை நம்மால் வேறுபடுத்த முடியும். You are able to analyze the class of water that is. நம்முடைய சிந்தனையின் வகைகள் என்னவென்பதை நாம் காண்பதற்காக இன்றைக்கு இந்த தண்ணீரினுடைய வகைகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். To explain to you about the classes of the mind, we have used the classes of the water as an example. இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது தென்கொரியாவின் தண்ணீர் சந்தை வெளியிட்ட புள்ளி விவரம். So this graph shows actually the water market in Korea. 2000வது வருடத்திலிருந்து தொடர்ந்து மிக அருமையாக வளர்ந்து வரும் சந்தை அது. It is a market that is growing since the year 2000. அக்காலத்து மக்கள் தண்ணீருக்காக இந்த அளவுக்கு செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும், தண்ணீருக்காக ஒரு தனி சந்தையே இருக்கும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். People in the past didn't realize that water could be such money and water could have a market of its own. கொரியாவில் மாத்திரமல்ல உலகம் முழுவதும் மக்கள் மினரல் கலந்த தண்ணீர் தான் குடிக்கிறார்கள். Not only Korea, but all over the world, people are drinking mineral water. எந்த இடத்திற்கு போனாலும் அங்குள்ள மக்கள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் தண்ணீர் குடிப்பதை பார்க்க முடியும். You can go anywhere and you can see people drinking water in plastic bottles. குழாய் நீரின் விலையையும் மினரல் கலந்த தண்ணீரின் விலையையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது To compare the price of tap water versus mineral water, சாதாரணமாக தண்ணீர் 500 மில்லிலிட்டர் அளவுக்கு விற்கப்படும். the water is sold in 500 milliliters. வழக்கமாக குழாய் நீர் 1 டன் என்ற அளவு ரீதியில் கணக்கிடப்படும். So usually tap water is calculated at 1 ton. விலைவாசியில் குழாய் நீருக்கும் மினரல் கலந்த தண்ணீருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. There is a great difference between tap water and mineral water in terms of cost. தென்கொரியாவின் பட்சத்தில் மினரல் கலந்த தண்ணீரின் விலை குழாய் நீரை விட 1000 மடங்கு விலை அதிகமானது. In the case for Korea, mineral water is 1000 times more expensive than tap water. நீங்கள் மினரல் தண்ணீரை குடித்தால் So if you're drinking a bottle of mineral, நீங்கள் மிகவும் செழிப்பானவர் என்ற அர்த்தம். you are all wealthy people. ஏனென்றால் குழாய் தண்ணீரே போதுமானதுதான். Perfectly drink tap. ஆனால் நீங்கள் இன்னும் சுத்தமான தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 1000 மடங்கு அதிகமான முதலீடு செய்கிறீர்கள். Are trying to get pure, clean water, so you are investing 1000 times more into this water. தண்ணீர் பியூரிஃபையர் கருவியை பயன்படுத்துவோர் People who use the purified அந்த தண்ணீரின் விலை இன்னும் அதிகமானது. water is at a greater cost. உள்நாட்டு தண்ணீர் பியூரிஃபையர் சந்தை ஒரு வருடத்திற்கு 1.2 பில்லியன் டாலர்கள் லாபம் பெறுகிறார்கள். So domestic water purifier market in Korea is taking about 1.2 billion per year. குழாய் நீரை விட தண்ணீர் பியூரிஃபையர் மூலமாக வரும் நீரின் விலையானது 4000 மடங்கு அதிகமாகும். Now comparing tap water versus purified water, the difference in cost is about 4,000. ஏனென்றால் முதலாவது அந்த பியூரிஃபையரை வாங்க வேண்டும்.
First of all, you have to purchase the purifier, அந்த வடிகட்டிகளை அடிக்கடி மாற்ற வேண்டும். change its filter. அது குழாய் நீரை விட 4000 மடங்கு விலை அதிகமானது. This water is about 4,000 times more expensive. ஆனால் மக்கள் அதனை வீண் செலவு என்று எண்ணுவதில்லை. People don't believe that it's a waste of money. ஒரு பாட்டில் மினரல் தண்ணீர் வாங்கினால் பணம் வீண் என்று யோசிப்பீர்களா? As you purchase a bottle of mineral water, do you feel that that's a waste of money? சுத்தமான தண்ணீர் வாங்குவதற்கு மக்கள் அதிகமான பணம் செலவிடுவார்கள். அது வீண் என்று எண்ண மாட்டார்கள். People invest money into getting clean water and they don't believe that that's a waste. எப்படியோ However, சிறந்த மனசிந்தனை பெறுவதற்கு மக்கள் முதலீடு செய்வதில்லை. people don't invest in having a great mind. உலகம் முழுதும் இருக்கிற அரசாங்கங்களுடன் சேர்ந்து வேலை செய்யும் பொழுது So as we work and collaborate with governments all across the world, எங்கு நாம் சிறந்த விதத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் மனசிந்தனைக்காக தான். where we should invest the greatest is actually in the mind. சிந்தனை கல்வி செய்யும் பொழுது As we do mind education, CLF-இன் சிறப்பு தேவ செய்தியாளர் போதகர் பார்க் அவர்கள் ஜனாதிபதிகளை சந்திக்கும் பொழுது our main guest speaker for the CLF, Pastor Oksupar, has met with the president. போதகர் ஜனாதிபதிகளை சந்திக்கும் பொழுது நாங்களும் உடனிருந்து அமைச்சர் போன்றவர்களை சந்தித்து இந்த வேலைகளை செய்கிறோம். If pastor goes ahead in the lead and meets with these presidents, then we follow him and meet with the ministers. அவர்களை நாங்கள் சந்திக்கும் பொழுது We meet with these people. சில பொதுவான காரியங்கள் இருக்கிறது. There's a common symbol. தேசத்தின் ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம், It may be the president of a country, அமைச்சராக இருக்கலாம். minister. ஜனாதிபதியாகவோ அமைச்சராகவோ இருப்பவர்கள் அதற்குரிய சிறந்த மனநிலை உடையவராக இருக்க வேண்டும். Or at the level of a president or a minister must have an outstanding mind. இவர்கள் ஏற்கனவே சிறந்த மனநிலையை எட்டியிருக்கிறார்கள். These people have already achieved this outstanding mind. ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த ஜனங்கள் அதை எட்டவில்லை. The problem is that their people have not yet achieved it. ஒரு சிறந்த மனநிலை An outstanding mind அது ஒரு முத்தை போன்றது. is much like a pearl. ஒரு சிப்பியை எடுத்து பார்த்தால் அந்த சிப்பிக்குள் முத்து இருக்கும். So there's the pearl oysters and inside the oysters is the pearl. முற்காலத்தில் முத்துக்களை சேகரிப்பது மிக கடினமாக இருந்தது. It was extremely difficult to harvest pearls அது இயற்கையாகவே இருப்பதால் because we found them in nature. ஆனால் இப்பொழுது அப்படி அல்ல. But today it's not so. நான் வியட்நாமுக்கு சென்றிருந்த போது Nam, அவர்கள் முத்து தொழிற்சாலை வைத்திருந்தார்கள். actually they had a pearl factory. கடற்பகுதியில் நிறைய சிப்பிகள் இருக்கும். A pearl farm, so they would have a lots of pearl oysters out in the ocean, ஒவ்வொரு சிப்பிக்குள்ளும் முத்துகள் இருக்கும். and in each and every one of those oysters is a pearl. 사람들은 மக்கள் அதை சோதிக்கையில் People research, எப்படி சிப்பியால் முத்தை உருவாக்க முடிகிறது? how is it that these oysters are able to create the வெளியே இருக்கும் அசுத்தங்கள் அந்த சிற்பியின் உள்பகுதியில் சென்று அதன் மென்மையான பகுதியில் குடைசல் கொடுக்கும் பொழுது அதன் மூலம் முத்து உருவாகிறது. It's actually the outer debris that enters into the soft tissue of the oysters, and that is created into a pearl. அந்த தொழிற்சாலைகளில் மக்கள் இந்த சிற்பிக்கு குடைசல் கொடுப்பது போன்று அமைத்து People purposely actually cause pain on these oysters இந்த வகையில் அந்த சிற்பிகளுக்கு குடைசல் கொடுத்து முத்துக்களை உருவாக்கினார்கள். by introducing these kinds of debris to the clams, and they are making the pearls. அந்த சிற்பிகளும் அதே வகையான சிற்பிகள் தான். So it is actually the same material that is for the pearls found in the wild. முற்காலத்தில் இயற்கையாகவே முத்துகள் உருவானது போல So just as how these pearls were made by coincidence in the past, சிறந்த மனசிந்தனை உடையவர்கள் people who have this outstanding mind in the world, இயல்பாகவே சிறந்த மனசிந்தனை உடையவர்களானார்கள். they had actually just coincidentally come upon having this outstanding mind. ஆனால் நாம் However, we, அந்த மக்கள் முத்துக்களை வளர்த்தது போல like those people who farm these pearls, நாமும் இளைஞர்களின் இருதயத்தில் சிறந்த மனசிந்தனையை வளர்த்து plant the good minds in the hearts அவர்களையும் விலையேற பெற்ற முத்துக்களாக்க விரும்புகிறோம். to make them all into precious pearls. அதனால்தான் உலகம் முழுவதும் ஜனாதிபதிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் போதகர் பார்க் அவர்களை வரவழைக்கிறார்கள். The presidents of the world, the countries around the world are inviting Pastor Oksupar. இந்த சிந்தனை கல்வியின் மூலமாக பல சிறந்த காரியங்களை செய்ய முடியும். So there are many great things that we can do with this mind education. அதனால் போதகர்களும் இந்த சிந்தனை கல்வியை கற்கும்போது And so that Christian leaders can also learn of this, உங்களால் உங்கள் ஊழியத்தின் எல்லையை விரிவாக்க முடியும். so that you can broaden your depth of the ministry. நீங்களும் இந்த சிந்தனை கல்வியில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். So you also must invest into this mind education. நிச்சயமாக இந்த சிந்தனை கல்வியை கேட்பதிலும் நீங்கள் நேரத்தை முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று கூறலாம்.
Of course, you can say that you spending time and listening to this lecture can be an investment. CLF உடன் நீங்கள் இணைந்திருக்கும் நேரம் வரை You are together with us in CLF. நாம் தொடர்ந்து இந்த சிந்தனை கல்விக்குரிய வகுப்புகளை செய்யலாம். Continuously, we will proceed with these programs for the mind education. மனநிலைக்கும் வகைகள் இருக்கிறது. For the mind, there's also classes. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான மனநிலை இருக்கும். And everybody has a different class of the mind. உங்களுடைய மனநிலை எந்த வகையை சார்ந்தது? So, what class does your mind fall into? மனநிலையின் வகைகளையும் 5 வகைகளாக பிரிக்கலாம். We can also divide the classes of the mind into 5 classes. 1லிருந்து 5வது வகை வரை பிரிக்கலாம். We have divided into class 1 through 5. முதல் மனநிலை தான் சிறந்த மனநிலை. 1 is the greatest mind. சிறந்த மனநிலை வெற்றியையும் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வருகிறது. Greatest mind that can bring about success and happiness. 5வது வகை மோசமான மனநிலை. Class 5 is actually the worst kind of mind. அது அசாதாரணமான மனநிலை. It's an abnormal mind. 게임이나 도박이나 கேம், போதை மற்றும் சூதாட்டக்காரர்கள் வைத்திருக்கிற மனநிலை. The kinds of minds that game, gambling and drug addicts tend to have. இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொன்றாக இந்த வகைகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். So at this time we're going to look into these classes one by one. 먼저 நாம் கடைசியான 5வது மனநிலையிலிருந்து முதலாவது சிறந்த மனநிலை வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். So we're going to start at the bottom and work our way up to the top from the class 5. இதுதான் மிகவும் மோசமான அசாதாரணமான மனநிலை. This is the lowest class of the mind, the worst. It's the abnormal mind. இதுதான் கேம், சூதாட்டம் மற்றும் போதை கடுமையானவர்கள் பெற்றிருக்கிற மனநிலை. This is the mind of the people who have fallen into gaming, gambling and drugs. நாம் கேமிற்கு அடிமையானவர்களை பார்த்து கேம் விளையாடுவதை நிறுத்த கூறுகிறோம். So we're telling these kids who have fallen into game addiction, stop playing games. சூதாட்டத்தில் விழுந்தவர்களை பார்த்து சூதாட வேண்டாம் என்று கூறுகிறோம். We tell people who fallen into gambling addiction to stop gambling. போதை பழக்கமுடையவர்களுக்கு போதையை நிறுத்த கூறுகிறோம். People who have fallen into drug addiction to stop drug. ஆனால் அது அவர்களை விடுவிக்காது. But that doesn't set them free. அவர்கள் தவறான மனசிந்தனையினால் கேமிலும் சூதாட்டத்திலும் போதையிலும் விழுந்திருக்கிறார்கள். They're actually fallen into these kinds of addiction because of the wrong kind of mind. இது தவறான மனசிந்தனையை நாம் மாற்ற வேண்டும். So we must first change this kind of wrongful mind. இந்த 5வது வகை மனசிந்தனை So this class 5 mind. இந்த அசாதாரணமான ஆசைகளை தொடர்ந்து So following after these abnormal desires. அது கேமாகவோ சூதாட்டமாகவோ போதையாகவோ இருந்தாலும் மக்கள் அதில் விழுந்து விட்டார்கள். Whether it's gaming, gambling or drugs, these are people have fallen into addiction. ஆனால் இவர்களுக்கு பொதுவான காரியம் ஒன்று உண்டு. There's a similarity of these addicts. அதுதான் அவர்கள் அவர்களையே நம்புகிறார்கள். That is that they trust in themselves. இதுதான் மிகவும் கீழ்மட்டான மனசிந்தனை. So this is the lowest class of the அசாதாரண ஆசைகளை பின்பற்றி அடிமை தளத்திற்குள் விழுந்து இந்த மக்கள் தங்களையே நம்புகிறவர்களாக இருப்பார்கள். A mind that follows after abnormal desires and falls into addiction, this kind of mind, these people trust in themselves. தென்கொரியா தேசத்தில் அதிவேக இணையதளம் இருக்கிறது. In Korea, our internet is very well developed. உலகத்தில் பல தேசங்களில் அதிவேகத்தில் செயல்படும் வகையில் அதிவேக இணையதள வசதி இருக்கிறது. So all around the world, countries do have high-speed internet. தென்கொரியா தேசத்தில் கேமிற்கு அடிமையானவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். We have a lot of young people who have fallen into game addiction. நான் ஒரு இளைஞரின் கதையை கேட்டிருந்தேன். So I heard a story about a certain young man. அவன் கேமிற்கு அடிமையாக இருந்ததை நான் கேள்விப்பட்டேன். He said that he had fallen into game addiction. அவன் கூறினான், And he said, கேம் விளையாடுகையில் ஒரு மாதம் முழுவதும் கடந்ததை நான் உணரவில்லை. I even noticed that a whole month had already passed because I was playing games. அதை நான் கேட்டபோது நான் சந்தேகப்பட்டேன். When I heard that, I thought I doubted ஒரு முழு நாளும் போனதை நீங்கள் உணராமல் இருக்கலாம். noticed that a whole day has gone by. You might not notice that a whole day has gone by. ஒரு முழு வாரமும் கடந்து போனதை உணராமல் இருக்கலாம். It's understandable that you didn't notice that a whole week has gone by. ஆனால் ஒரு முழு மாதமும் Whole month and you என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. couldn't understand. நான் தொடர்ந்து அவரிடத்தில் பேசினேன். So I continued to talk to that youth. நான் வேற எதுவும் செய்யாமல் கேம் மாத்திரமே விளையாடினேன். He said that he didn't want to do anything else but play games. அவரும் அவருடைய நண்பரும் ஒரு ரூம் எடுத்தார்கள். His friend got themselves a room. அவர்கள் அதிவேக இணையதளத்தை பதிவு செய்தார்கள். They had installed high-speed internet. அவருக்கு அவருடைய கணினியும் அவருடைய நண்பருக்கு அவருடைய கணினியும் இருந்தது. Got his computer, his friend got his computer. அவர்களுக்கு பின்னாக அவர்கள் படுக்கையை செய்திருந்தார்கள். Right behind them they had installed a bed. கேம் விளையாடும் போது சோர்ந்து போனால் அப்படியே பின்னாடி படுத்துக் கொள்வார்கள். In games they felt tired, they can just lie back.
நாளுக்கு 3 மணி நேரமே தூங்கி மற்ற நேரங்களில் கேமில் இருந்தார்கள். Said they had only slept 3 hours a day and the rest of the time was spent on playing games. அந்த அறையில் ஏர் ஃபில்டர் இருந்தது. And then also they had an air filter in their room. எதற்காக உங்களுக்கு ஏர் ஃபில்டர்? Why do you need an air filter? ஏனென்றால் தொடர்ந்து புகைப்பிடித்தார்கள். Continue to smoke. ஜன்னலை திறக்க சோம்பேறித்தனப்பட்டதினால் Because they didn't want to stand up and go reach out for the window to open the. அப்போது உணவிற்கு எப்படி? So I asked, what did you do about food? நாங்கள் உணவை ஆர்டர் செய்வோம். The food. மற்ற தேவையான காரியங்களுக்கு எப்படி? 생필품은 What about, the basic necessities? சாப்பாட்டை எடுத்து வருபவருடன் நீங்கள் சிகரெட் வாங்கி வாருங்கள், இதை வாங்கி வாருங்கள் என்று கூறினால் வாங்கி வருவார். And he said, well, when you asked the delivery man on his way, could he buy us some cigarettes? They do that for us. அவர்கள் வீட்டை விட்டு ஒரு முறை கூட வெளியே செல்லவில்லை. Step outside of their house even once. முழு மாதமும் கேம் விளையாடி அந்த மாதத்தை அப்படியே கடத்தினார்கள். Play games all month long and the whole month just passed by. 3 மணி நேரம் மாத்திரமே தூங்கி They only slept 3 hours a day. அதை 2 மாதங்கள் செய்தார்கள். He did that for 2 months. 2 மாதங்கள் கழித்து நிறுத்தினார். After 2 months he quit. நான் நினைத்தேன் சோர்ந்து போனதினால் தான் நிறுத்தினார் என்று. I thought it was perhaps because it was such a tiring life. ஆனால் நிறுத்தின காரணம் இன்னும் வேடிக்கையானது. And the reason why he had stopped was even more ridiculous. ஏன் நீ 2 மாதம் கழித்து நிறுத்தினாய்? Why did you stop after 2 months? நான் இன்னும் விளையாட விரும்பினேன். Oh, I wanted to play more. என்னால் முடியும். I could. ஆனால் என்னிடத்துல பணம் இல்லை. Ran out of money. கேமிங்கில் விழுந்த மக்கள் So people who have fallen into gaming, எதற்காக கேமில் விழுந்தார்கள்? why do you think they have fallen into gaming? ஒரு நபர் என்னிடத்தில் வந்து அவர் மனைவி கேமில் விழுந்ததால் அவளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க சொன்னார். Actually, there was a man who came to me asking for counseling because his wife had fallen into game addiction. அவர் மனைவி கேம் என்றால் என்னவென்று தெரியாத நபர். She used to be a woman who didn't know anything about games. ஒரு நாள் அவள் கேமிற்கு அடிமையானாள். But one day she became addicted to games. அவள் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி ஊட்டச்சத்து குறைவால் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டாள். And it was so bad that she stopped eating, had malnutrition and was hospitalized. என்னால் அந்த அடிமைத்தனத்தின் நிலையை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So I was able to realize the level of the addiction. இந்த பெண்ணிற்கு கேமை பற்றி எதுவும் தெரியாது. This was a woman who knew nothing about games. அவள் செய்தது அனைத்தும் சமையல் வேலை. And all she did was the kitchen work. அவள் வீட்டில் அந்த கணினியை அப்படியே வைத்தால் So she just placed the computers in her house. இந்த கேம் புரோகிராம்கள் அப்படியே ஓடும். And these game programs were automatically running. ஆனால் பல நேரங்களில் அந்த கேம் அப்படி நிற்கும். But every once in a while the game would stop. ஏனென்றால் கேம் நிறுவனங்கள் Gaming companies, அந்த கேம்கள் இயல்பாகவே தொடராததால் so that the game doesn't continue automatically, அவர்கள் அதை லாக் செய்வார்கள். lock it. மனிதர்கள் விளையாடுகிறார்களா அல்லது புரோகிராமே விளையாடுகிறதா? A real human playing or if it's a computer playing. சில நேரங்களில் கேள்விகள் வரும். Every once in a while a question would pop up. ஒரு மனிதர் அதற்கு பதிலளிக்காமல் அது உள்ளே செல்லாது. And the game continues only when a human enters the answer. அது மிக எளிதான ஒரு முறைமை. அந்த கணினி அவளிடத்தில் ஒரு ஹியூமன் இன்புட் கேட்கும் பொழுது அவள் அதை பதிவு செய்தாலே போதுமானது. 그런 부업이었습니다. So actually it was a very easy kind of job where if the computer requested human input, that's all she had to. அது லாபமும் கிடைக்கும். The pay was pretty good. அந்த வேலையில் அவளை வைத்தவர்கள் And the people who left her with that, அவர்கள் கேமை லெவல் செய்வார்கள். they had leveled up in the game. அது நல்ல பொருள் வருகையில் And if they can get a good item, அது அவளுக்கு பணத்தை தரும். that also became money. அந்த வகையில் தான் அது தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். And that's how it had continued to run. ஒரு முறை இந்த மனைவி One day this housewife, அதன் மூலமாக அந்த கேம் விளையாடுவதன் மூலமாக கிடைக்கும் பொருள் மிக உயர்ந்த விலையில் விற்கப்படும் என்று கேள்விப்பட்டதால் so she heard that the items that you can win from these game can be sold at a high cost. ஆரம்பத்தில் கண்டுகொள்ளாவிட்டாலும் She, ஏன் பல டாலர்கள் செலவு செய்து அதை வாங்க வேண்டும்? why would people pay hundreds of dollars to பல ஆயிரக்கணக்கான டாலர்கள் or even thousands of dollars? இது அவளுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. To her this was nothing. பணம் சம்பாதிப்பதற்காக பகுதி நேர வேலையாக செய்தால் She just wanted to work here part time to make some money. ஆனால் எப்பொழுதுமே அவள் அதை கடந்து போக வேண்டும், எப்பொழுதுமே அந்த கேமை கடந்து போக வேண்டும். She was always passing by and always அப்படி என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது? பல பேர் இதில் வருகிறார்கள். and she wondered what's so fun about these things that அவளும் ஒரு முறை அதை முயற்சி செய்து பார்த்தால் so out of boredom she just tried playing the game once. அப்புறம் அதில் விழ ஆரம்பித்தாள். And then she started falling into அதில் அடிமையானாள். and became addicted. மிகவும் தீவிரமாக தன்னுடைய ஊட்டச்சத்து குறையும் அளவிற்கு அதில் விளையாடினாள். So much so that she stopped eating and got malnutrition. இது ஒரு சிறிய ஆர்வத்தினால் தொடங்கிய காரியம்.
That start was a mere out of mere curiosity. இந்த கேமில் என்ன இருக்கிறது? பல பேர் இதில் சேர்கிறார்கள். What is this game that everybody's so crazy about? அவளுக்கு கேம் விளையாடும் இதயமே இல்லை. She had no heart to want to play. அதை ஒரு ஆர்வத்துடன் செய்தாள். Did it out of curiosity. ஆனால் அதில் விழுந்து விட்டாள். But she fell into it. கேமை உருவாக்குகிறவர்கள், Game makers, குறிப்பாக ஆன்லைன் கேமை உருவாக்குகிறவர்கள், especially the online game makers, அதற்கு மக்கள் அடிமையானால் தான் அவர்களுக்கு லாபம் வரும். they only make money if people started getting addicted. கேமை உருவாக்கும் போது When they develop games, எப்படி மக்களை அடிமையாக்குவது என்று ஆராய்வார்கள். they research how it is that they can make people get addicted. ஒரு கேமை உருவாக்குகிற கம்பெனி கேமை உருவாக்கும் போது So when a gaming company develops a new game, 100 வேலையாட்கள் 100 employees 1년 ஒரு முழு வருடமோ 2 வருடமோ ஆராய்ச்சி செய்து அதை வெளியிடுவார்கள். actually release a new game after researching it for a whole year or 2 years. யோசித்து பார்ப்போம். So let's think about it. உங்களை வஞ்சிப்பதற்காக, In order to deceive you, உங்களை விழ செய்வதற்காக in order to make you fall into it, 100 பேர் சேர்ந்து உங்களை விழ வைக்க செய்ய முடியுமா, செய்ய முடியாதா? 100 people are researching for a year. Do you think they can make you fall into it? நிச்சயமாக அவர்களால் விழ வைக்க முடியும். ஆர்வத்துடன் ஆரம்பித்தது அடிமையாக வித்திட்டது. So what started with a curiosity became an addiction. 결국 அதற்குள்ளாக So within that, அவள் அவளையே நம்பினதினால் because she trusts in herself. நான் இந்த கேமில் விழுந்து அடிமையாவானா? Oh, you really think I'll fall into this game and get addicted? அவ்வாறு தான் அந்த கேமிற்கு அடிமையாவாள். That's how you get addicted. அப்படியே தான் சூதாட்டமும். Same goes for gambling. சூதாட்டம் நீங்கள் மரிக்கும் போது தான் முடியும். They say that gambling only ends when you die. ஆனால் மனசிந்தனை மாற்றினால் அது நிறுத்தப்படும். It can be stopped with a change in mind. நானும் சூதாட்டத்தில் அடிமையானவர்களின் குடும்பத்திற்கும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஆலோசனை தந்திருக்கிறேன். So I also had counseling with family members or other people who were addicted to gambling. நல்ல துணி வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணிற்கு கணவர் இருந்தார். So there was a wife who had a husband who made a lot of good money by selling clothes and so. இந்த பெண் கொண்டு வருகிற பணம் அனைத்தையும் கணவர் சூதாட்டத்தில் வீணடித்தார். But all the money that this wife would make, the husband would waste in gambling. நான் ஆரம்பத்தில் சந்தித்த போது When I first met them, இந்த கணவர் நிறைய பணத்தை வீணடித்திருந்தார். even though this man had lost so much money, அவர் துளை இயந்திரங்களுக்கு அடிமையானார். 있는 사람이 he was addicted to the slot machine. 2 காசுகள் மாத்திரம் கொடுத்தால் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி விடுவேன் என்று கூறுவார். He said, just give me 2 coins and I can completely turn my life around. 내가 நான் சூதாடி முற்றிலும் தோற்று போயிருக்கிறேன். Or I completely failed after gambling. என் மனைவி கொடுத்த அனைத்து பணத்தையும் நான் வீணடித்திருக்கிறேன். All the money that my wife had given, 나 실 நான் ஒரு தோற்று போனவன். I'm a failure. அந்த வகையில் யோசிப்பதை விட Thinking in that way, எப்போது வேணாலும் வாழ்க்கையை மாற்றுவேன் என்று நம்பினார். who can turn this around anytime. He trusted in himself. ஒரு இளம் வாலிபர் குதிரை பந்தயத்துக்கு அடிமையானார். There was a young man who was addicted to horse racing. இந்த மனிதரை நான் சந்தித்தேன். And this is the man I actually met. இளம் வயதில் சிறப்பான வியாபாரியாக இருந்தார். He was actually successful in his young age. திருமணத்திற்கு முன் And before getting married, 60-70 வேலையாட்களுடன் கம்பெனி வைத்திருந்தார். he has already built a 60 to 70 employee. அப்பொழுது அருமையாக பணம் சம்பாதித்தவர். Young age, he was making a lot of good money. அந்த கம்பெனி வளரக்கூடியதாக இருந்தது. Company had potential to grow. ஒரு நாள் அவருக்கு கீழ் இருந்த வேலையாள் கூறினார், One day over the weekend, one of his people below him said, இந்த வார இறுதியில் என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? "Oh, what are you going to be doing this weekend?" விசேஷித்த திட்டம் ஒன்றும் இல்லை. "Oh, I don't have any special plans." அப்படியானால் குதிரை பந்தயத்துக்கு செல்லலாமா? "Would you like to go with me to a horse race?" அங்கு சென்று என்ன செய்வது? "For what?" அங்கு சென்று சந்தோஷமாக இருக்கலாம். "Let's just go for some fun." அவர் சென்று வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சென்றார். Just went to take a look and just for fun. அவர் அங்கு சென்றதினால் பந்தயமும் கட்டினார். So of course, because he went there, he also started betting. சிறிய தொகையை கட்டினார். A very small amount. ஆனால் அவர் பந்தயம் கட்டின குதிரை வெற்றி பெற்றது. But the horse that he bet on actually won. ஓ, முதல் முறையே அதிர்ஷ்டம் என்று யோசித்தார். You know, he thought it's good, first timer's luck. பின்பு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த வேலையாளுடன் இந்த பந்தயத்திற்கு செல்ல துவங்கினார். But every once in a while, he would follow his employee to the horse race. ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் பந்தயம் கட்டும் குதிரையே வெற்றி பெற்றது. But every time he would go, the horse that he bet on would win. அப்போதுதான் மிக பயங்கரமான ஒரு சிந்தனை வந்தது. A very scary thought entered him. மிகவும் ஆபத்தான சிந்தனை. Very dangerous thought.
குதிரை பந்தயத்தை பார்த்தால் பயமாக தான் இருக்கிறது. Perhaps I have a feel for this kind of horse race. ஆனால் நான் பந்தயம் கட்டும் குதிரை மாத்திரம் ஜெயிக்கிறது. The horses I bet on are the winners. மற்றவர்களுக்கு ஏன் இது கிடைக்கவில்லை? Can't people get it? நான் சிறிய அளவு தான் இதில் முதலீடு செய்கிறேன். It's a very small amount of money. பெரிய தொகையை கட்டினால் பெரிய லாபம் ஈட்டலாம். If I bet a large sum of money, then I'll gain a lot. அவர் தொடர்ந்து அந்த பந்தயங்களுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். He continued to go to the horse race. அவர் ஸ்தாபித்த அலுவலகம் நஷ்டமடைய தொடங்கினது. And that company he established, he had completely lost. அவர் பயங்கர கடனாளி ஆனார். He was in a great debt. முற்றிலும் பாழ்கடிக்கப்பட்டார். And he was completely ruined. ஆனால் அவரால் அந்த பந்தயத்தை நிறுத்த முடியவில்லை. He was not able to quit that gambling. அவர் தகப்பன் மோசமான நிலைமையில் இருந்தபோது அவருடைய குடும்பம் அனைவரும் கூடியிருந்தார்கள். There was a time when his father was in critical condition, so all the families gathered. சகோதரர் சகோதரிகள் என்று அனைவரும் கூடியிருந்தார்கள். His brother, his sisters, they all gathered. மோசமான நிலைமையில் இருந்தாலும் தகப்பனார் சுகம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். Father was in critical condition, but he was able to recover. அனைவரும் பிரிந்து வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த போது Before they all separated to go back home, மீண்டுமாய் கூட இதே போன்று என்னுடைய தகப்பனார் மிகவும் மோசமான நிலையில் படுத்து படுக்கை ஆவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. this kind of critical condition could happen again to my father. தகப்பனுடைய இறுதி சடங்கிற்காக சில பணத்தை சேகரிக்க தீர்மானித்தார்கள். So they said they agreed to gather some money for father's funeral. அவர்கள் $3000 சேகரித்து தாயாரிடத்தில் கொடுத்தார்கள். So they have gathered about $3,000 and left it in the இந்த பணத்தை வேறு எதற்கும் செலவழிக்க வேண்டாம், அப்பாவினுடைய இறுதி சடங்கிற்கு மாத்திரம் செலவழிப்பதற்காக இதை வைத்துக் கொள்ளலாம். So they said, let's not use this money on anywhere else but for father's funeral. சகோதரர்கள் அனைவரும் வெளியே சென்ற பிறகு After his older brother and sisters all left, இந்த இளம் நபர் தாயாரிடம் அந்த பணத்தை கேட்டார். the young man asked his mother for that money. கொஞ்சம் நாட்களில் திருப்பி தந்து விடுகிறேன். Mom, I'll pay you back in just a few days. இல்லை, இது உன்னுடைய அப்பாவுடைய இறுதி சடங்கிற்காக. No, this is for your father's funeral. நான் அதை என்னிடம் தர சொல்லவில்லை, கடனாக தான் கேட்கிறேன். Saying just give it to me. I'm saying let me borrow it for a few days. தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்ததால் அம்மா அந்த பணத்தை கொடுத்து விட்டார். Insisting, so without a choice the mother gave it to him. அவர் நேரடியாக குதிரை பந்தயத்துக்கு சென்று Immediately he went to the horse race. அந்த பணத்தை வித்து பந்தயம் கட்டி On that money, அனைத்தையும் இழந்து போனார். lost it all. அவரிடமே அவர் கூறினார், And he tells himself, நான் ஒரு மனிதனே இல்லை, I'm not even a human. அப்பாவின் இறுதி சடங்கு பணத்தை எப்படி வீணடிக்கலாம்? How could I waste my father's funeral money? நீங்கள் விரக்தி அடைவது முக்கியமல்ல, So what's important is not for you to regret. ஏன் அந்த சூதாட்டத்தில் விழுந்தேன் என்ற அடிப்படை காரணம் தெரிய வேண்டும். Why did you fall into gambling? You must know the fundamental. உங்களை நம்புகிற இதயத்தை தூக்கி எறிவதற்கு முன்பாக Before you are able to throw away the heart to trust, நீங்கள் அதிலிருந்து வெளியே வர முடியாது. you are actually not able to be free. இன்றைக்கு போதை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. Drugs are a serious problem in போதை அடிமையாளர்கள் அனைவரும் கூறுகிறார்கள், and all the drug addicts say நான் ஒரு ஆர்வத்துடன் தான் துவங்கினேன். that I started out of curiosity. யாராவது நான் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக துவங்கினேன் என்று கூறுவார்களா? Is there anyone who started saying, "Oh, I got to get addicted to drugs"? யாரும் அதற்கு அடிமையாக விரும்பி துவங்க மாட்டார்கள். Nobody starts wanting to get addicted. உங்களுக்கு அழுத்தமாக இருந்திருக்கலாம், No, there's peer pressure. உங்களை சுற்றி இருந்தவர் செய்திருக்கலாம், People around you are doing ஒரு ஆர்வத்துடன் நீங்கள் துவங்கி இருக்கலாம். curiosity. You just gave it up. ஆனால் அவர்கள் நம்புகிறார்கள், எனக்கு எப்போ வேண்டுமானாலும் நாம் நிறுத்திக் கொள்ளலாம். But they all believe I can quit whenever I want. ஏன்? Why? 1-2 முறை செய்து நான் நிறுத்தி விடுவேன். I did it once or twice and I ஏன் மக்களால் நிறுத்த முடியாது? Why can't people stop? நான் நன்றாக தான் இருக்கிறேன், இதில் ஒன்றும் நான் விழுந்து விடவில்லை. I'm perfectly fine. I don't see any symptoms of withdrawal. 6 மாதங்களுக்கு பிறகு 1 முறை 2 முறை செய்வார்கள். 6 months later they do it another once or twice. அடுத்த முறை இன்னும் செய்வார்கள், இன்னும் செய்வார்கள். They do it. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் அடிமையாவார்கள். Gradually they are becoming a வெளியே வர முடியாமல் ஆகிவிடுவார்கள். Now they are a person who cannot எப்போதுமே துவக்கத்தில் always at the start. அதற்கு அடிமையாகிறவர்கள் நிச்சயம் தங்களை நம்புகிற சிந்தனை உடையவர்கள். Always at the start, people who get addicted is because they have the heart to trust in themselves. கேம், சூதாட்டம் மற்றும் போதையை விட ரொம்ப பயங்கரமானது தன்னையே நம்பும் இருதயம். So what's scarier than games, gambling and drugs? It's the heart to trust in oneself. இதை கூறும்பொழுது When we say these things, நான் கேம், சூதாட்டம் மற்றும் போதையெல்லாம் செய்கிறவன் இல்லை, games, gambling, drugs, that's not me. ஆனால் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை குறித்து பார்ப்போம். But let's look at TV programs. வீட்டு மனைவியார்களில் Among the housewives, பல பெண்கள் நாடகத்திற்கு அடிமையாக இருப்பார்கள். so many women who are addicted to dramas. உங்களிலும் சிலர் நாடகங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கலாம் என்று நம்புகிறேன். I'm sure some of you were also victims of these dramas. 제가 நான்
கிழக்கு ஆசியாவுக்கு போயிருந்த போது went to East Asia. ஒரு கொரிய நாடகம் மாலை 7 மணிக்கு துவங்கும். There was a Korean drama that started at 7 p.m. அது மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. So popular. மாலை 7 மணி முதல் சாலையில் வாகனங்களே இருக்காது. At 7 p.m. there are no cars out in the street. மக்கள் வேலைகளை முடித்து சீக்கிரமாக வீட்டிற்கு செல்வார்கள். People get off work and go home early just for that drama. இந்த வகையில் கூறுவார்கள். And then there was also a saying. அந்த நேரம் ஒரு கணவர் மனைவியாரிடம் நீண்ட நேரம் பேசினால் விவாகரத்து செய்து விடுவாளாம். The husband talks on the phone with his wife for too long, he'll get a divorce. ஏனென்றால் அது நாடகமாக்கும் நேரம். Drama time. அதை பார்ப்பதிலிருந்து நிறுத்துவதால் அப்படி. You know, if you're stopping her from watching her drama, அதுவும் ஒரு அடிமையாக தான் கணக்கெடுக்கப்படும். you know, that goes the same. It's also an addiction. நான் அதிகமான டிவி நாடகங்கள் பார்ப்பதில்லை. Actually, I don't watch a lot of TV dramas. நான் உலகெங்கிலும் சென்று சிந்தனை கல்வி செய்யும் பொழுது People around the world doing mind lectures. கிழக்கு ஆசியாவில் தேஜாங்கோன் நாடகம் பிரசித்தி பெற்றதாக இருந்த காலங்கள் இருக்கிறது. There was a time when Daejanggeum was a very popular hit in East Asia. பல மக்கள் இந்த தேஜாங்கோன் நாடகத்தை பார்க்க விரும்புவார்கள். So many people fell in love with this Daejanggeum. எனக்கு தேஜாங்கோன் நாடகத்தை பற்றி அதிகம் தெரியாது. I don't really know exactly what it's about. நான் ஒரு கொரியன் தான். I'm Korean. மக்களுக்கு அதை பிடிக்கும். நானும் அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் நானும் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும். So, you know, people love it so much. It's so popular. If I want to talk about it, maybe I should watch it too. ஆனால் நான் அதனுடைய ஒரு பகுதியை கூட பார்த்ததில்லை. Watch a single episode. ஏன் என்று தெரியுமா? Why? பல பேர் தேஜாங்கோன் நாடகத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள். A lot of people get addicted to this Daejanggeum drama. நானும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. What makes me so special that I won't get addicted? முதல் பாகத்திற்கு பிறகு After my first episode, அடுத்த பாகம் அடுத்த பாகம் அடுத்த பாகம் கடைசி வரைக்கும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் நான் அதற்கு அடிமையாகி விடுவேன். till the end, and I will get addicted. நான் என்னை நம்பக்கூடாது. So I shouldn't trust in myself. நாடகம் இருந்தால் If there's a drama, அது சுவாரஸ்யமாக இருக்குமா இருக்காதா? oh, is that drama going to be interesting or not? நீங்கள் அதை பார்த்தாலே அதில் விழுந்து விடுவீர்கள். Oh, if you just watch, you're going to fall into. நீங்கள் உங்களே நம்பக்கூடாது. So you shouldn't trust in yourself. ஏனென்றால் நீங்கள் எப்போது வேணாலும் அடிமையாகலாம் அதற்கு. You can fall into addiction. நான் எப்போது வேணாலும் கேமுக்கு அடிமையாகலாம். Fall into game addiction. Any சூதாட்டத்திற்கும் அடிமையாகலாம். gambling addiction. நாடகத்தில் மக்கள் விழுவதை பார்க்கும்போது You see people falling into drama. அதற்கு அடிமையாவதற்கு தூண்டப்படுகிறார்கள். We tend to get addicted to something. மற்றவர்கள் அதில் விழுந்து போனால் நாமும் அதில் விழுந்து போவோம். If other people can fall into it, so can we. ஆதலால் நாம் நம்மை நம்பக்கூடாது. You shouldn't trust in yourself. நீங்கள் ஆர்வத்தில் போதையை செய்ய துவங்கக்கூடாது. You shouldn't start doing drugs out of. துவங்கினால் நான் அதற்கு அடிமையாவேன். If I start it, then I'm going to get addicted. நான் துவங்கவே கூடாது. I shouldn't even start. நீங்கள் உங்களை நம்பவில்லை என்றால் If you don't trust yourself, you நீங்கள் அதிலிருந்து வெளியே வர முடியும். can be free from it. சரியில்லாத மனநிலையால் கேம், போதை மற்றும் சூதாட்டத்திற்கு அடிமையாகிறீர்கள். Because of that abnormal mind, you fall into games, gambling, and drugs. கீழ்த்தரமான மனநிலை என்னவென்று பார்த்தால் உங்களையே நீங்கள் நம்புவதுதான். So the lowest class of the mind is the class to trust in yourself. வேதமும் கூறுகிறது. The Bible also says, நீதிமொழிகள் 28:26 6절에 Proverbs 28:26, தன் இருதயத்தை நம்புகிறவன் மூடன், ஞானமாய் நடக்கிறவனோ ரட்சிக்கப்படுவான். He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. 예. தன் இருதயத்தை நம்புகிறவன் மூடன். He who trusts in his own heart is a fool. குடிப்பழக்கமுடைய தகப்பனாரை உடைய மக்கள், Those people who have alcoholic fathers, இல்லை என்றால் அடிக்கிற தந்தைகளை உடையவர்கள், நான் அவரை போல இருக்கவே மாட்டேன். I'm never going to be like him. அப்பாவின் நிமித்தமாக அம்மா மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். My mother suffers so much because of my father. சகோதர சகோதரிகள் கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். My siblings suffered. நான் அப்பாவை போல நிச்சயமாக வாழக்கூடாது. I will not live the life my father lived. ஆனால் அந்த கதையினுடைய முடிவு என்ன தெரியுமா? Actually, do you know the result of that story? பல பேர் The majority of அப்பா எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே போன்று வாழ்கிறார்கள். end up living just like their father. ஏன்? Why? ஏனால் அவர்களை நம்புகிறார்கள். Trust in themselves. நான் அப்பாவை போல இருக்கவே மாட்டேன். Be like my father அவர்களை நம்புகிறார்கள். in themselves. 결국 கடைசியாக உங்களையே நம்புகிறது முட்டாள்தனம்தான். Eventually, trusting in yourself is a fool. நீதிமொழிகள் 24:9 In Proverbs 24:9, தீய நோக்கம் பாவமாம், பரியாசக்காரன் மனுஷனுக்கு அருவருப்பானவன். the thought of the foolish is sin, and the scorner is an abomination to men. இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் சேர்த்து கொண்டால் If you combine these two words, தன்னை நம்புகிற யோனும் மூடன், he that trusted in his own heart is a fool, தீய நோக்கம் பாவமாம்,
And the thought of the foolishness is sin. தன்னை நம்புகிற இருதயம் பாவம். He that trusts in his own heart, it's sin. கீழ்த்தரமான மனநிலை. So the lowest class of the mind. தன்னையே நம்புகிற மனநிலை கீழ்த்தரமான மனநிலை. Trusting in his own self is the lowest of the class. இப்போது இரண்டாவது பகுதிக்கு போகலாம். So we're going over to the second. நாம் வெற்றிகரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்வதற்கு எந்த மாதிரி மனசிந்தனையை கொண்டிருக்க வேண்டும்? So in order for us to be successful and happy, what kind of a mind should we have? நாம் ஐந்தாவது நிலையை பார்க்கும் பொழுது Looked into class 5. இப்போது நான்காவது மனநிலையை பார்க்கலாம். Next we'll look into class 4. ஆமாம், நான்காவது மனநிலையும் கீழ்த்தரமானதுதான். Yes, class 4 is also yet another low mind. மாம்சத்தின் ஆசையை பின்பற்றுகிற மனநிலை. This is a mind that follows after the desires of the சரியில்லாத மனநிலை. It is also a wrongful. சரீரத்தின் மாம்சத்திற்கு 3 ஆசைகள் உண்டு. The flesh of the body has 3 desires. சாப்பிடுவது, தூங்குவது மற்றும் பாலியல் ஆசைகள். The eating, sexual and sleeping. மாம்சத்தின் ஆசைகளை பின்பற்றி வாழ்கிற வாழ்க்கை And this life of following after the desires of the flesh, மிருகத்திற்கு ஒப்பான வாழ்க்கையாகும். it makes you live a powerless life. என்னையே கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வாழ்கிற வாழ்க்கை. And this life of not being able to control oneself. சில மக்களால் சாப்பிடுவதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. Some people cannot control their eating. சில மக்களால் பாலியல் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது. People cannot control their sexual. சில பேரால் தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது. Some people cannot control their sleeping. இன்றைய சமூகத்தில் In society, பல பேர் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள். let's say there are people who have reached this. ஆனால் பாலியல் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் தாங்கள் சம்பாதித்த மகிமை, ஆஸ்தி போன்ற அனைத்தையும் அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள். And because they were not able to overcome their sexual desires, all that fame and all that glory they have established for themselves came crumbling. வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் சிறப்புமிக்க மனசிந்தனை இருக்க வேண்டும். If you want to be successful, you have to have an outstanding. ஆனால் ஏன் சில வெற்றி சிறந்தவர்கள் இந்த நான்காவது நிலை மனசிந்தனையை வைத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையில் வீணாய் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள்? Why is it that the successful people have this very low class of mind, class 4, and ruin their life? நீங்கள் சிந்தனை கல்வியை கற்றுக்கொண்டால் எதற்காக மனிதர்கள் இந்த வகையில் வீணாய் போகிறார்கள் என்பதையும் அதற்குரிய தீர்வையும் உங்களால் காண முடியும். So if we learn about the mind education, then we can know why this is happening and also provide a solution. பல சுவாரஸ்யமான குறிப்புகளை குறித்து நாம் பார்ப்போம். To know very interesting. நான்காவது நிலையை விட சிறந்தது மூன்றாவது நிலை. What is better than class 4 is class. இதை நாம் சராசரி மனநிலை என்று கூறலாம். Just call this the average mind. பெரும்பாலானோர் இந்த சிந்தனை உடையவர்களாக இருப்பார்கள். The majority of people have this kind of a mind. மக்கள் தங்கள் நிஜத்திற்கு வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழ்கிறார்கள். People are living a life dedicated to their reality. வேலையாட்கள் வேலை இடத்திற்கு சென்று தங்களுடைய வேலைகளை மாத்திரம் செய்வார்கள். You know, employees go to their work and they do their work dutifully. அதன் பிறகு And then மாணவர்கள் பள்ளிக்கு சென்று தங்கள் பாடங்களை படிப்பார்கள். go to school and study. தங்களுடைய நிஜத்திற்கு வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழ்கிறார்கள். A life dedicated to their reality. நான் உங்களை நீங்கள் எந்த சிந்தனை உடையவர்கள் என்று கேட்டால் So if I ask you, what class of mind do you have? பல பேர் கூறுவார்கள் நாங்கள் மூன்றாவது நிலை சிந்தனை உடையவர்கள். Most people would say they have the class 3. ஏன்? Why? ஏனென்றால் அவர்கள் நிஜத்திற்கு அர்ப்பணித்து வாழ்கிறார்கள். They are living a life dedicated to their reality. நிஜத்திற்கு அர்ப்பணித்து அவர்கள் வாழ்ந்தாலும் And though they live a life dedicated to their reality, இந்த மாதிரியான மனநிலையை வைத்து அவர்களால் ஜெயிக்க முடியாது. they cannot succeed with this kind of a mind. வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக In order for you to live a successful life, நீங்கள் மூன்றாவது நிலையிலிருந்து இரண்டாவது நிலைக்கு மாற வேண்டும். you must move from class 3 to class 2. மூன்றாவது மனநிலை சராசரி நிலை என்றால் So if class 3 is the average mind, அப்பொழுது இரண்டாவது நிலை எந்த மாதிரியான மனநிலை? mind of class இரண்டாவது மனநிலை 2, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம். we'll look into a little bit later. முதலாவது இந்த படத்தை பாருங்கள். First, let's look at this diagram. இது ஒரு அளவுகோலாக இருக்கிறது. This is like a scale. மூன்றாவது, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது மனநிலைகள் இருக்கிறது. There's class 3 mind, class 4, and class 5 mind. நாம் கூறினோம் சராசரியாக மக்கள் மூன்றாவது மனசிந்தனையில் வாழ்கிறார்கள். We said before that people live this kind of class 3 mind on. ஆனால் நான்காவது சிந்தனையின் நிலை மாம்சத்தின் ஆசையை பின்பற்றுவது, ஐந்தாவது சிந்தனையின் நிலை அசாதாரணமான மனநிலை. Class 4 follows the desire of the flesh and class 5 follows after a normal mind. உங்களுடைய இருதயத்திலும் ஒரு அளவுகோலை வைத்து பார்க்கலாம். So let's put a scale in your heart. நீங்கள் உங்களை நிஜத்திற்கு அர்ப்பணித்து சராசரியான வாழ்க்கை வாழலாம். You are surely living this, life dedicated to your reality, an average life. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு சௌரியத்திற்குரிய நேரமும் பணம் அதிகம் இருக்கும் நேரமும் ஏற்பட்டால்
But let's say you had leisure of time or of substance in your life. உங்களுடைய இருதயம் எந்த பக்கத்தில் சாயும்? Let's take a look at which side your heart flows. எனக்கு சௌரியமான நேரம் இருந்தால் If I have an extra time, எனக்கு எந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் வரும்? kind of a heart, what kind of thoughts do you have? இன்றைக்கு எனக்கு ஓய்வு வேண்டும். Today I got to take a break. இப்பொழுது எந்தவித ஆசை உங்களை திருப்திப்படுத்தும்? What kind of desire are you satisfying? நான்காவது நிலை மனசிந்தனை எந்த மாதிரியானது? What kind of a mind did we say was class 4? மாம்சத்தின் ஆசைகளை பின்பற்றுகிற மனநிலை. A mind that follows after the desires of the flesh. சாப்பிடுவது, தூங்குவது, பாலியல் ஆசைகள். Whether it's eating or sexual desires or மக்களுக்கு சௌரியமான நேரம் இருக்கும்போது people have leisure. அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? அதிகமான வேலை செய்தவர்கள் People who live a very busy நல்ல ஒரு தூக்கம் போட வேண்டும். I have to take a good rest, good sleep and rest. இந்த மக்கள் மாம்சத்தின் ஆசைகளை பின்பற்றி போவார்கள். These people follow after the desires of வெற்றி பெற்றவர்களும் அதே போன்றுதான். goes for the people who reach அவர்களுக்கு அதிக நேரம் இருக்கும்போது they are given the extra மாம்சத்தின் ஆசைகளை பின்பற்றுவார்கள். follow after the desires of the flesh. கடைசியாக இந்த படத்தில் பார்க்கும்பொழுது Eventually, as we see here in this, சாதாரண வகையில் நாம் மூன்றாவது நிலையை பின்பற்றி வாழ்கிறோம். on normal basis we live following after the class. ஆனால் சில நேரம் இருக்கும்போது மக்கள் நான்காவது ஐந்தாவது நிலைக்கு செல்கிறார்கள். People, when they have that extra time, they flow into class 4 and 5. நீங்கள் மூன்றாவது நிலை மனசிந்தனை வைத்திருப்பது கடினமான ஒரு காரியம். So then it's hard for us to determine that you actually have a class 3 mind. நீங்கள் உங்கள் வேலைக்கு சமர்ப்பித்திருப்பது, You are dedicated to your work, உங்கள் குடும்பத்திற்கு சமர்ப்பித்திருப்பது, family, உங்களுடைய நிஜத்திற்கு நீங்கள் சமர்ப்பித்து வாழ்வது, dedicated to your reality. உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பொதுவான காரியங்களை செய்யவே வாழ்கிறீர்கள். You're just living this kind of a life to do your absolute basics. ஆனால் வேலைக்கு போகாவிட்டாலும் பணம் கிடைக்கிறது என்றால் But let's say that you get paid the same even if you don't go to work. நீங்கள் மாம்சத்தின் ஆசைகளை பின்பற்றி போவீர்கள். Somebody who will follow after the desires of மக்களின் இருதயம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். So your heart would lean தொடர்ந்து 4-5 நிலையை நோக்கி தான் பாயும். more towards 4 and 5. நேரம் இருந்தால் சௌரியம் இருந்தால் இயல்பாகவே 4-5 நோக்கி நீங்கள் போவீர்கள். Time, given the circumstances, you automatically flow towards class 4 and 5. இங்கிருந்து உங்களுடைய மனநிலை இரண்டாவது நிலைக்கு போனால் And if you are able to go to class 2, உங்களுடைய இருதயம் முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கும். your life will be so different. இரண்டாவது மனநிலை So the class 2 mind எல்லைகளை மேற்கொண்டு சவால் விடுகிற மனநிலை. is a mind to overcome the limits and challenge. வெற்றிக்குரிய மக்களின் வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது You look at the successful lives of people, அவர்களுக்கு மனநிறைவு ஏற்படாமல் தொடர்ந்து சவால் விடுகிற தங்களை பலப்படுத்துகிற மனநிலை இருக்கும். have the mind to not be complacent but rather constantly challenge themselves. நிஜத்திற்கு சமர்ப்பித்த வாழ்க்கை வாழ்வது Live a life dedicated to reality. சௌரியத்தினால் 4-5 நிலைக்கு போகும்போது Given the circumstances, if you go back to following after the desires of the கடைசியில் உங்களால் வெற்றி பெற முடியாது. then eventually that person cannot succeed. ஆனால் வெற்றி பெற்றவர்கள் Those people who have succeeded, இரண்டாவது மனசிந்தனையை பின்பற்றி செல்வார்கள். people go after the class 2 mind. அவர்கள் சவால் விடுத்து தொடர்ந்து மேற்கொண்டு அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை தான் வாழ்வார்கள். They challenge themselves and they overcome their limits. This is the kind of life they go after. கொரியாவில் பிரசித்தி பெற்ற மலை ஏறுபவர் இருக்கிறார். In Korea, we have a very famous mountaineer. அவர் பேர் ஹோம் ஹோங் கில். His name is Hong Kim, அவர் ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதினார். and he wrote a book. இந்த படத்தில் பார்ப்பதுதான் அந்த புஸ்தகத்தின் வெளியட்டை. This is the cover of the book, as you can see on the அதன் தலைப்பானது உங்கள் கனவை நோக்கி ஓடுவதை நிறுத்த வேண்டாம். title is Never Stop Running Towards Your Dream. அவர் வாழ்க்கை முடிவில்லா சவால்களை உடையதாக இருந்தது. Life was an endless life of challenge. அவர் 8000 மீட்டர்களை கொண்ட இமயமலையின் 14 சிகரங்களையும் அடைந்த முதல் ஏசியன். He was the first Asian to climb all of the highest 14 peaks of the Himalayas. முதல் ஏசியன் என்பதே வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனை. A tremendous record that he was the first Asian. ஐரோப்பாவிலும் மற்ற இடங்களிலும் இந்த மாதிரியான மலை ஏறும் செயலினை பல பேர் செய்வதுண்டு. Because actually the West has already been so, used to doing these kinds of hikes. தென் கொரியாவில் இதை போன்று மலை ஏறுவது மிகவும் பொதுவான காரியம் கிடையாது. And Korea is a place where this kind of mountain climbing is not so common. ஆனால் மிஸ்டர் ஹோம் ஹோங்கில் அவர்கள் இமயமலையின் 14 உயர சிகரங்களையும் தொட்ட முதல் ஏசியன் என்க சிறப்பை பெற்றார்.
Mr. Hong Kim was the first Asian to climb all of the highest 14 peaks of the Himalayas. ஆனால் அவர் உலகத்தின் தலை சிறந்த தலைப்பை கொண்டிருக்கிறார். 틀이 하나 있습니다. But he also has the world's first title. அது என்ன? And what is that? இதுதான் ஒரு மலை ஏறுபவருக்கு கிடைத்த சிறப்புமிக்க தலைப்பு. It is this great title for the very first time for a mountaineer. அவர்தான் உலகத்திலேயே 16 உயர சிகரங்களையும் தாண்டிய முதல் மனிதர் என்ற பெருமைக்குரியவர். He was the first person in the world to climb the 16 highest peaks. அவருடைய தரநிலை வேறு விதமாக மாறி இருக்கிறது. So now the standard of his achievements had completely changed. அவர் அந்த 8000 உயரம் கொண்ட 14 உயர சிகரங்களை எட்டிய போதே அங்கீகரிக்கப்பட்டார். So if he climbed these 14 8,000 meter peaks, then they would acknowledge him. ஆனால் விதிகள் மாறின போது The rules changed. உலகத்தின் அனைத்து உயர சிகரங்களையும் தொட்டவர் என்ற பெருமையை பெறுவதற்கு இன்னொரு 8000 அடி உயர சிகரத்தை தாண்ட வேண்டும். He had to climb another 8,000 meter peak in order to be acknowledged as somebody who climbed all of the highest peak. இன்னும் 2 சிகரம் இருக்கிறது. 2 more. மொத்தமாக 16. And that would be a total of 16. இந்த பூமியில் 8000 அடிகளுக்கு மேல் 16 சிகரங்கள் இருக்கிறது. Earth there are 16 peaks that are over 8,000 meters. விதிகள் மாறின பிறகு ஹான் பொங்கில் அவர் இந்த உலகத்தில் உயர்ந்த அனைத்து 16 சிகரங்களையும் தொட்டவர் என்ற பெருமையை பெற்றார். As the rules have changed, Hong Kim became the very first person in the world to climb all of the highest 16 peaks. எப்படி அவரால் இந்த அனைத்து 16 சிகரங்களையும் எட்ட முடிந்தது? So how was it that he was able to summit all of these peaks? விதிகள் மாறின பின்பு அவர் இதற்காக தயார் செய்யவில்லை. He didn't prepare for this after the rules have changed. யாருமே அதை சவால் விடாத நேரத்தில் Time when nobody would challenge. அவர் அவருக்கே சவால் விடுத்தார். He challenged himself. 8000 அடி உயர சிகரத்தை கடக்க வேண்டும் என்றால் Climb a peak that is 8,000 meters. அதை தயார் செய்வதற்கு உனக்கு நீண்ட காலமாகும். You need a very long period of preparation. ஒரே மாதத்தில் உன்னால் ஏறி போய் விட முடியாது. It's not something that you can just climb in a month. மேலும் 4000 அடிகளில் பேஸ் கேம்பினை போட வேண்டும். Furthermore, you have to set a base camp at 4,000. ஒவ்வொரு நாளும் உன்னால் 1000 அடிகள் தான் ஏற முடியும். And you have to climb only 1,000 meters every day. அதே சமயத்தில் இந்த உயர சிகரங்களை எட்டுவதற்கு அதிக பணமும் செலவாகும். And also it is an expensive cost to be able to go and climb these. அதனால் உனக்கு ஸ்பான்சர்கள் வேண்டும். So you need to get yourself some sponsors. உனக்கென்று ஒரு குழு இருக்க வேண்டும். Form yourself a பயிற்சி தர வேண்டும். to train. அந்த சிகரங்களுக்கு போக And in order to summit these, அதிக நேரமும் பணமும் செலவாகும். there is a lot of time and money that goes into. ஆனால் அந்த விதிகளுக்கு முன்பாகவே அவருக்கே அவர் சவால் விட்டார். But he himself was a man who challenged himself even before. அதன் விளைவாக உலகத்திலேயே 16 சிகரங்களையும் தொட்ட முதல் மனிதராக இவர் மாறினார். The result is that he was the first person in the world to climb all 16 heights. முடிவில்லாமல் சவால் விட்டதனாலும் எல்லைகளை மேற்கொண்டதனாலும் உலகத்தரம் வாய்ந்த தலைப்பினை இவர் பெற்றார். By endlessly challenging himself and overcoming his limits, he was able to get the world's first title. 2005ஆம் ஆண்டு மனித பயணத்தை இவர் உருவாக்கினார். 2005 he created the human expedition. ஒரு மலை ஏறுபவராக யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இவர் செய்தார். So as a mountaineer, he had done something that nobody had ever done. அவருடைய உடன் மலை ஏறுபவரின் உடலை மீட்டு கொண்டு வருவதற்காக மீண்டுமாய் கூட 8000 அடி மலையின் மீது ஏறினார். So he had to go back onto the 8,000 meter mountain to bring back the body of a mountaineer. அந்த உடன் மலை ஏறுபவரின் சடலம் 8750 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்தது. 8,750 meters. This was where his fellow climber's body was found. ஒரு விபத்தின் காரணமாக அவர் உயிரிழந்தார். So he had already lost his life due to an accident. அவர் சடலத்தை மீட்பதற்காக 8750 மீட்டர் உயரத்திற்கு ஏறினார். To get his body, he had to climb 8,750 meters. அந்த பகுதியில் ஆக்ஸிஜன் அளவு 1/3 தான் இருக்கும். And when you reach that point, the oxygen is only decreases. சுவாசிப்பதற்கே கடினமான இடம். It's a place that's so difficult. அந்த சடலத்தை தூக்கி கொண்டு வருவது என்பது மிக கடினமாக இருந்தது. Breathing itself is so difficult to carry, transport a body is even more difficult. ஆனால் சடலத்தை கொண்டு வருவதற்காக அவர் அங்கே ஏறினார். But he had climbed the mountain in order to bring the. இதுவரை யாரும் செய்திராத காரியத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். And he has been fulfilling these things that people have never done. இதை வைத்து அருமையாக கவரக்கூடிய படமும் தயாரிக்கப்பட்டது. A
very touching movie that was made. அடுத்த பகுதியில் அந்த படத்தை முதலாவது பார்த்து நாம் தொடரலாம். In our next session, we'll watch a little bit of that and then begin.